করব টপিকের ভিতরে হোয়াট ইজ কোস্ট, টাইপস অফ কোস্ট, coastal areas in Bangladesh, objective and importance of coastal afforestation in Bangladesh. এখানে নতুন করে সংযোজন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোস্ট এন্ড টাইপস অফ কোস্ট। এই দুটো জিনিস সিলেবাসে ছিল না, যেটা আমরা অ্যাড করেছি আমরা পড়ব। So at first, what is coast? So the coast, also known as the coastline or the shoreline, is the area where land meets the sea or ocean, or a line that form the boundary between the land and ocean or a lake. That is the coast. তাহলে একটার কোস্ট কোনটা? এই যে আমরা যদি খেয়াল করি টেরিস্ট্রিয়াল এরিয়া, যেখান থেকে টেরিস্ট্রিয়াল এরিয়া শুরু হয়েছে এবং যেখানে ওয়াটার বডি এন্ড হয়েছে, এই লাইনটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কোস্ট অর কোস্ট লাইন। The characteristics and shape of coast depends on some of the factors. এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে কোস্ট কিরকম হবে, তার ক্যারেক্টার কিরকম হবে, এটা নির্ভর করবে অনেক কিছুর উপরে। যেমন আমরা এখানে দুইটা ফিগার আমরা দেখি, একটা আমরা দেখছি যে সি সাথে এখানে প্লেন লাইন শুরু হয়েছে। এখানে আমরা কি দেখছি, সি এর সাথে এখানে হিল বা ক্লিপস আমরা দেখছি। এই যে ডিফারেন্স, বিভিন্ন কোস্ট বা কোস্ট লাইন যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সের কারণে যে তার বৈশিষ্ট্য যেগুলো আছে, কি কারণে এই ডিফারেন্সগুলো তৈরি হয়েছে, তার tectonic activities, erosion of the rock making the coast, then input of sediment from rivers, storage, static change in sea level, then length of time that processes have been operating. These processes have been operating. সো যে জিনিসটা আমরা যদি সংক্ষেপে আমরা যদি বলার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে কোনো এক জায়গার যে ভূপ্রকৃতি, সেটা নির্ভর করছে সেখানকার টেকটনিক মুভমেন্ট কীরকম, দেন ইরোশন, সয়েল ইরোশনটা কীরকম, ল্যান্ড ইরোশনটা কীরকম, এবং সেখানে সেডিমেন্টটা কীভাবে আসছে, সেডিমেন্ট ফ্লোটা কীরকম, এই সব কিছুর উপরে, এবং সি লেভেলের যে চেঞ্জটা কীরকম আসছে, স্ট্র্যাটিক চেঞ্জ ইন সি লেভেল, এগুলোর উপরে মূলত নির্ভর করছে যে কোস্টটা আমার কিরকম হবে। আমার কি এখানে সেখানে গিয়ে ক্লিপস হবে, না এরকম প্লেন ল্যান্ড হবে, এই সব কিছু নির্ভর করছে এখানের এই 5টা ফ্যাক্টরের উপরে। দেন টাইপস অফ কোস্ট আমরা খেয়াল করি, একটু আগের যে ফার্স্ট আমাদের যে স্লাইড, এখানে দেখছি যে এখানে কোস্টে আমরা স্যান্ডি বিচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং স্যান্ডি বিচের সাথে প্লেন ল্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে কিন্তু স্যান্ডি বিচ আমাদের নাই, আমাদের এখানে ক্লিপস বা একেবারেই খারাপ আহারের মতো আমরা দেখছি ক্লিপস বলছি। ক্লিপসের এখানে আবার দেখছি যে কি হচ্ছে, এখানে আবার কিছুটা স্যান্ডি বিচের মতো দেখছি। তবে এই স্যান্ডি বিচ এখানকার স্যান্ডি বিচের মতো এতটা এক্সটেন্ডেড না, শর্ট এরিয়াতে আমরা একটু বিচের মতো দেখছি। এখানে আমরা কি দেখছি, ক্লিপস দেখছি, এবং সেখানে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দেখছি যেটাকে আমরা বলছি ওয়েভ কার্ড প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু বিচ দেখছি না। এই যে ফরমেশন, এখানে বিচ দেখছি, স্মল বিচ, এবং ওয়েভ কার্ড প্ল্যাটফর্ম আমরা দেখছি, এটা কিভাবে আসলে সৃষ্টি হয়। আমরা যদি এই ছবিটা আমরা দেখি, তাহলে যেটা দেখবো, যখন এই যে ক্লিপস থাকছে, এরকম ক্লিপস, তখন সি ওয়াটারের যে এখানে যে ক্রমাগত যে এখানে ওয়েভের যে অ্যাকশনের ফলে এই ক্লিপসের নিচের দিক দিয়ে এরোশন হচ্ছে। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, নিচের দিক দিয়ে যখনই এরোশন হচ্ছে, তখন এইখানে উপরের দিকে ওয়েটের ইমব্যালেন্স হচ্ছে। ওয়েটের ইমব্যালেন্স যখন হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, এটা ক্র্যাকডাউন হচ্ছে। ক্র্যাকডাউন হলে এটা সিতে পড়ে যাচ্ছে এবং এই জিনিসটা ওপেন হচ্ছে। আবার এই পোর্শনটুকু
আবার এরোশন হচ্ছে, হওয়ার পরে আবার এভাবে আগাচ্ছে। সো যেখানে আমরা ক্লিপস দেখব সিতে, সেখানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে ডিউ টু দ্য এরোশন এই ক্লিপস বা কোস্ট লাইন সেটা আগাচ্ছে। কোন দিকে আগাচ্ছে? ল্যান্ডওয়ার্ড আগাচ্ছে। আবার যখন আমরা ফ্লুভিয়াল এনভায়রনমেন্টের কথা বলবো, রিভার সিস্টেমের কথা বলবো, রিভার সেডিমেন্টের কথা বলবো, তখন দেখবো যে কোস্ট তখনও আগাচ্ছে, তবে সেটা আগাবে হচ্ছে সিওয়ার্ড। আর এইখানে আমরা দেখছি কোস্টটা আগাচ্ছে হচ্ছে ল্যান্ডওয়ার্ডের ভিতরে ঢুকছে। সো টাইপস অফ কোস্টের ভিতরে আমরা ফার্স্টে আমরা বলছি যে রকি কোস্ট, ইন জেনারেল কোস্ট লাইন দ্যাট হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স রিসেন্ট টেকটনিক uplift as a result of either active tectonic processes or isostatic adjustment from mental from the melting of the glacier ice from the rock coast uh, with cliffs along the shore. Anywhere, wave action has not had little time to lower the coastline of the sea. And due to the resistance to erosion, a wave-cut beach, resistance of the erosion, a wave-cut beach and wave-cut cliffs develop. So this is the wave-cut cliffs. The cliffs may retard by the undercut, retreat by undercutting, যে কথাটা বলছি, retreat by the undercutting, and the resulting mass wasting process if the subsequent uplift of the wave cut bench occur. আমরা in areas where the different erosion take place, in some cases আমরা এটা দেখছি যে কখনো কখনো আমরা এখানে এটা যদি খেয়াল করো ক্লিপস আমরা দেখছি এটা এগিয়ে এসছে, এখানে ভিতরে ঢুকে গেছে, এখানে আমরা স্যান্ডি বিচ আমরা দেখছি, এখানে কিছু আইল্যান্ডের মতো কিছু দেখছি যে এখানে একটা সিএস ট্যাগ আমরা বলে থাকি এটাকে সিএস ট্যাগ। সো অ্যাকচুয়ালি এই যে সিএস ট্যাগ এবং যে এই যে কোস্ট ক্লিপস এটা যে ডেভেলপ হচ্ছে ডিউ টু দ্য এরোশন, সেই এরোশনের জন্য একটু আগেই আমরা বলেছি এখানেও সেই একই ফটোগ্রাফস ফিগার আমরা দেখাচ্ছি যে ওয়েভ এনার্জির জন্য এখানে হচ্ছে আন্ডারকাট তৈরি হচ্ছে। আন্ডারকাট এরোশনের জন্য এখানে ওয়েটটা যখন বেড়ে যাচ্ছে উপর থেকে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে এবং এটা কলাপস করছে। সো এইভাবে কলাপস করেই এখানে এরকম স্যান্ডি বিচ আমরা দেখছি, হ্যাঁ কখনো বিচ আমরা দেখি, কখনো আমরা প্ল্যাটফর্ম আমরা দেখি, যেখানে আমরা বলছি যে প্ল্যাটফর্ম ওয়েভ কাট প্ল্যাটফর্ম এইভাবে ফরমেশন হয়। এবং এইখানে যে আর্চ তৈরি হয়েছে সেই আর্চ তৈরির অন্যতম যে কারণ হচ্ছে এবং এটা হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানে যে পার্টিকেল দ্বারা ছিল রক বা মিনারেলস অন্য যেগুলো ছিল সেগুলো ওয়েভ এনার্জির কারণে খুব আগে এটাকে এরোডেট হয়েছে, কিন্তু এগুলো কোয়াইট স্ট্রং, যার জন্য এখানে এরকম একটা আর্চের মতো তৈরি হয়েছে এবং এই আর্চগুলোকে বলা হচ্ছে সি আর্চ। কিন্তু যখন এরোশন আবার এটা আরো ব্যাপক হারে হতে থাকে ডিউ টু দ্য ওয়েভ এনার্জি, তখন এই অংশটা ছোট হতে থাকে, উপরের যে যে আর্চটা বড় হতে থাকে এবং গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে এই আর্চের উপরের যে রক মাস আছে সেই রক মাসে আমরা ফাটল দেখতে পাই। ফাটল দেখার পরে এটা কলাপস করবে, কলাপস করে এটা এখানে সিএস ট্যাগ হবে, তারপরে আবার ওয়েভ এনার্জি এখানে এফেক্ট করবে, করে এখানে হলো করবে, ইরোশন করবে, আবার আর্চ তৈরি করবে। এইভাবে আর্চ এবং সিএস ট্যাগ হবে এবং কোস্টটা আগাইতে থাকবে ল্যান্ডওয়ার্ড। এবং ঠিক এইখানে আমরা দেখো খেয়াল করে এইখানে এরকম সিএস ট্যাগ এখনো তৈরি হয় না, সি আর্চ তৈরি হচ্ছে, এটা সিএস ট্যাগ তৈরি হয়েছে এখানে একটা এখানে একটা, কিন্তু এই কোর্সটা আলটিমেটলি কিন্তু এই পর্যন্ত ছিল যেটা এখানে আছে। সো এইভাবে ইরোশন হবে এবং আগাবে। এবং আমরা এখানে কিছু কিছু যে জেনারেল আমরা গ্রাভেল বলছি বা প্ল্যাটফর্ম বলছি বা আমরা এখানে বিচ বলছি, বিচ ফরমেশন, স্মল প্যাচ এরকম আমরা দেখতে পাই। সো এখানে আমরা দেখি যে কি বলছে, ইন এরিয়াস ওয়ার দ্য ডিফারেন্ট এরোশন টেক প্লেস the undercutting may initially produce sea cave. If sea cave from the opposite side of a rocky head, headed meets and the sea arch
may form. So at first এটা কেভ তৈরি হবে, তারপর এটা মিট করবে, করার পরে আর্চ ফর্ম করবে, and eventually weakening the sea arch may result in collapse to form a sea stack. সো বিচেস, আমরা যদি বিচের কথা বলি, বিচ আমরা খুব কমনলি বলে থাকি, এবং যেখানে স্যান্ড, সি অ্যান্ড দ্য টেরেস্ট্রিয়াল থিং. সো এ বিচ ইজ দ্য ওয়েভ ওয়াস্ট সেডিমেন্ট অ্যালং এ কোস্ট. ওয়েভ ওয়াস্ট সেডিমেন্ট, তোমাদের ম্যানগ্রোভ ইকোলজিতে যখন আমরা পড়িয়েছিলাম ব্যারিয়ার অ্যান্ড লেগুন, যদি মনে থাকে তোমাদের ব্যারিয়ার অ্যান্ড লেগুনের কথা, সেখানে কিভাবে ব্যারিয়ার আর লেগুন ফর্মেশন হয়েছিল, যে রিভার থেকে যে পরিমাণ সেডিমেন্ট আসছে, সেই সেডিমেন্টটা আবার ওশানের যে ওয়েভ এনার্জি, সেই ওয়েভ এনার্জি দ্বারা রিডিস্ট্রিবিউট হয়েছে এবং কোস্টে স্যান্ড ডিপোজিশন হয়েছে. সো আসলে এই যে স্যান্ডি বিচ এভাবেই তৈরি হয়ে থাকে. সো দ্য বিচ is the wave washed sediment along a coast, which occur where sand is deposited along the shoreline. The wave washed sediment along a coast, because beaches occur where the sand is deposited along the shoreline. A beach can be divided into beach ke amra dekhte pai besh kojekta অংশে ভাগ করা যায়. Beach can be divided into different shore zone, back shore zone, and behind the back shore zone. সো আমরা এখানে ক্রস সেকশনটা দিয়েছি, একটু খেয়াল করে দেখো. আমরা বিচের বলেছি কি ফোরশোর. ফোরশোর হচ্ছে স্যান্ড ডিপোজিশন যেখানে থাকবে, হওয়ার একটা স্টেজে আমরা দেখবো যে সেখানে কিছু প্ল্যান্টস এসছে, সেখানে কিছু আইপোমিয়া আসতে পারে, অন্যান্য ন্যাচারাল কিছু প্ল্যান্ট আসতে পারে, সেইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ব্রিম. ব্রিমের থেকে ভাটির সময় যে পর্যন্ত পানিটা যাবে সেইটুকে আমরা বলবো হচ্ছে ফোরশোর, এবং এই বিমের পিছনে অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাকশোর. সো দ্য ফোরশোর হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ওয়াশ জোন, ইট ক্যান অলসো কল্ড অ্যাজ অ্যান ওয়াশ জোন. Backshore, which is commonly separated from the foreshore by a distinct ridge, that is called the beam, or আমরা এখানে অনেক সময় স্যান্ড ডিউনের কথা আমরা দেখে থাকি. স্যান্ড ডিউন, যে স্যান্ড ডিউনটা স্টেবল হয়েছে, সেই স্টেবল স্যান্ড ডিউন থেকে ভাটি, সাগরে যখন ভাটি হয় বা লো টাইড হয়, লো টাইডে যতটুকু বিচ দেখা যায়, এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ফোরশোর জোন বা ওয়াশ জোন. And behind the backshore may be a zone of cliffs, marsh, or the sand dunes. কখনো কখনো এই যে ব্যাকশোরের পিছনেও আমরা কিছু অংশ দেখতে পাই, সেটাকে আমরা কখনো কখনো সেখানে ক্লিপস হতে পারে, সেখানে মার্শি এরিয়া হতে পারে, বা স্যান্ড ডিউন থাকতে পারে. আর যদি মার্শি এরিয়া থাকে, সেখানে সচরাচর আমরা সল্ট মার্শ স্পেসিস আমরা দেখি, অথবা ম্যানগ্রোভ স্পেসিসকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি. এটার যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে আমাদের সোনাদিয়া আইল্যান্ডে আমরা দেখতে পাই যে কোস্ট যেটা আছে, কোস্টের ওখানে স্যান্ড ডিউনের থেকে শুরু করে একেবারে ভাটি পর্যন্ত যে অংশটা, সেই অংশটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ফোরশোর. স্যান্ড ডিউন থেকে ব্যাকশোর এর আগ পর্যন্ত যেখানে আমরা দেখি ব্যাকশোর, আমরা দেখি স্যান্ড ডিউন করতে আমরা দেখে থাকি. দেন ব্যারিয়ার আইল্যান্ড. সো ব্যারিয়ার অ্যান্ড লেগুন, এটা তোমরা আগেই পড়েছো, খেয়াল করে দেখো এখানে যে ব্যারিয়ার জোন, এখানে একটা রিজের মতো হচ্ছে, স্যান্ডি রিজ বা রকি রিজ, যেখানে আমরা প্ল্যান্ট স্পেসিস আমরা দেখতে পাই. কিন্তু এখানে আবার লেগুন, যেটা স্মল ওপেনিং থাকে, যার জন্য সি এর থেকে সরাসরি টাইড ওয়াটার, যেটা এই শ্যালো ওয়াটারে ঢোকার কথা, সেটা কিন্তু মডিফাই হচ্ছে. এবং খেয়াল করে দেখো সেডিমেন্ট ডিপোজিশনটা শ্যালো ওয়াটারে এখানে হচ্ছে, এবং এইখানে আমরা টাইডাল ফ্লাড আমরা দেখতে পাই, এবং এইখানে আমরা we can found to develop a tidal delta. So a barrier island is a long narrow reach of sand just offshore, running parallel to the coast, separating the island from the coast with a
narrow channels with a narrow channels of water called is a lagoon. So most barrier island were built after the last glaciation as a result of sea level rise. So আমরা গ্লেসিয়ালের এটা আমরা পড়ব পরে যে আসলে কিভাবে গ্লেসিয়াল টাইমে কি হয়েছিল। সো আমরা যদি একটা স্টোয়ারির কথা যদি বলি, সো স্টোয়ারিতে যেটা হচ্ছে যখন লাস্ট আইস এজ, যেটা লাস্ট আইস এজে যখন আইস হয়ে গেল অনেক বেশি, তখন পোলার রিজনে বিশেষ করে স্পেশালি ইন নর্দার্ন প্লেসে অনেক বেশি আইস হলো এবং সি লেভেলটা ড্রপ করলো। সি লেভেলটা যখন ড্রপ করলো এবং আইস এজের শেষের দিকে যখন আইস মেল্টিং শুরু হলো, তখন এই ওয়াটার, যে আইস মেল্টিং ওয়াটার যখন সিতে আসলো, তখন দেখা গেল যে সেখানে অনেকটা ক্লিপস তৈরি হয়ে গেছে। আমি একটু দেখাই যে এরকম ক্লিপস তৈরি হয়ে গেছে যে রিভারটা এসে হঠাৎ করে সাডেন ফল করছে হচ্ছে সিতে। কিন্তু রিভার ওয়াটারের বা ফ্লুভিয়াল এনভায়রনমেন্টের যে নিজস্ব যে গতিশক্তি, তার ফলে এইখানে সারাউন্ডিংসের ওয়াটার সয়েলটাকে ইরোশন করেছে এবং এটাকে কাট ডাউন করে লেভেল অফ হয়ে যায় হচ্ছে লেভেল অফ হয় তোমার সি লেভেলের সাথে, যার জন্য ওইখানে ওয়াইডেন হতে থাকে এবং যেটাকে আমরা পরবর্তীতে বলে থাকি স্টোয়ারি। So this is the formation of estuary. কিন্তু আমরা এখানে যেটা আমরা দেখছি যে most of the barrier island were built after the last glaciation as a result of sea level rise. So the barrier island are constantly changing. They grow parallel to the coast by beach drift and the longshore drift, and they are eroded by the storm surges that often cut them into the smaller island. এবং আমরা এখানে খেয়াল করি, আমরা যদি এখানে দেখছি টাইড আইল্যান্ড, এটা আমরা বলছি, এটা এখানে আমরা ক্লিপস দেখছি, ক্লিপসের এখান থেকে আমরা এই যেটা দেখছি সেটাকে আমরা বে বলছি, এবং এই যেটা আমরা বলছি ব্যারিয়ার আইল্যান্ড, সে ব্যারিয়ার আইল্যান্ড হচ্ছে এক্সাম্পলটা এখানে। সো এই বের সামনে যদি এখানে যদি কোনো একটা স্যান্ড ডিপোজিশন থাকে, তখন ইট বিকামস দ্য ব্যারিয়ার আইল্যান্ড, এটার মতো। এবং এইখানে বের যে ডেপথ, তার চেয়ে লেগুনের ডেপথটা, ওয়াটার ডেপথটা কম থাকবে। সো রিফস অ্যান্ড অ্যালোটস, রিফস অ্যান্ড অ্যালোটস এটা তোমরা জিওমরফোলজিক্যাল সেটিংসে কিছুটা দেখেছো। একটা হচ্ছে আমরা ফ্রিঙ্গিং রিফ বলছি, আর একটা বলছি হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম রিফ। সো এখানে ফ্রিঙ্গিং রিফ আমরা দেখছি, আর একটাকে বলা হচ্ছে অ্যালোট, অ্যালোটস। সো reef consist of colonies of organisms like corals, which secrete calcium carbonate. Since this organism can only live in warm water and need sunlight to survive, reef only form in shallow tropical seas. So close to the seashore, where the barrier reefs from the offshore separated from the land by a lagoon. Both the type of the reefs from the shallow water and thus protect the coastline from the waves. So fringing reef is one of the major functions that protect the coast. That means this area protect the coast from the direct ocean wave. So then it comes the alert. Alert আমরা যদি খেয়াল করে থাকি, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এই চূড়াটা যখন আইল্যান্ড চূড়া না থাকবে, এটা যখন ফ্ল্যাট অফ থাকবে এবং নিচের এইখানে এটাকে বলা হচ্ছে কনকেভ থাকবে, তখন এটাকে আমরা অ্যালোট বলবো। সো অ্যালোটের যদি আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি, অ্যালোট ফরমেশন। সো আইল্যান্ডের রিচ এখানে যে হাইটে ছিল, খেয়াল করে থাকো এখানে আইল্যান্ডের রিচটা কিন্তু সি লেভেল থেকে বেশ উপরে। কিন্তু অ্যালোটের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে অ্যালোট ফরমেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আইল্যান্ডের রিচটা কিন্তু মোর অর লেস ইকুয়াল উইথ দ্য সি লেভেল।
এবং ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস এর ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখি যে মূলত অ্যালার্টস গুলা হয় হচ্ছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে। সো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ যদি আমরা যদি দেখি সি লেভেল এবং ডিউ টু দ্য ইরোশন, এই জ্বালামুখের যে ইরোশন হওয়ার পরে একটা স্টেজে এটা টোটালি যখন রিজটা এরোডেড হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু এই অংশটা থাকে। সো আমরা দেখি এখানে সি ওয়াটার কিন্তু ক্যান এন্টার ইনসাইড অ্যান্ড এটা অনেকটা কিন্তু এরকম ফরমেশন যদি এরিয়াল ভিউ দেখি তাহলে কিন্তু আমরা এরকম দেখব। আলটিমেটলি এই যে রিং শেপটা দেখছি এই রিং শেপটাই হচ্ছে আগ্নেয়গিরির যে জ্বালামুখ তার জ্বালামুখের সাইডের পরিধি, যেখানে আমরা দেখছি যে ফ্রিঙ্গিং রিফ ফরমেশন হয়েছে এবং এইখানে জ্বালামুখটা এটা লেভেল অফ হয়েছে, যার জন্য ওয়াটার কালেকশন আমরা এখানে দেখতে পাই। দিস ইজ দ্য অ্যালার্ট ফরমেশন। দেন স্টুয়ারিজ, একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম ডিউরিং দ্য লাস্ট আইস এজ যে সি লেভেলটা অনেক নিচে চলে গিয়েছিল এবং যখন আইস যখন মেল্টিং শুরু হয় তখন রিভার চ্যানেল দিয়ে যখন ওয়াটার ফ্লোটা যখন হয় তখন ওয়াটার ফ্লো সবসময় ডাউন স্ট্রিম টাইপে থাকে এবং যেদিকে লেভেলটা কম তার মানে লো লাইং এরিয়া সেদিক থেকে ওয়াটার ফ্লোটা হয়, যার জন্য ওয়াটার ফ্লো যেভাবে হচ্ছে ওয়াটারের তার নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি কাটিং ফোর্স বা তার নিজস্ব যে ফোর্স সেই ফোর্সের মাধ্যমে যখন সয়েল ইরোশন করে সে লেভেল অফ হতে চাইছে সি লেভেলের সাথে, এবং তখনই কিন্তু আমরা দেখি ওয়াইড স্টোয়ারি তৈরি হয়। কোনো একটা টাইমে আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখাবো, সেটাতে ক্লিয়ার হবে। এনিওয়ে, সো স্টোয়ারি আমরা বলছি, খেয়াল করে দেখো এইখান থেকে যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে রিভারের মাউন্টেনের থেকে আইস মেল্টিং এর ফলে এই যে রিভার চ্যানেল এটা আসলো, এসে এইখানে সয়েল ইরোশন করলো এবং ওয়াইডার একটা এখানে তোমার মার্সি কন্ডিশন তৈরি করলো। সো দ্যাট ইজ দ্য স্টোয়ারিজ। এবং খেয়াল করে দেখো এখানেও আমরা কিন্তু সেই ওয়াইড এন্ড স্পেস দেখতে পাচ্ছি with vegetation and some other things with the mud flood and all the things that is the estuaries. Then tidal flood, যখন আমরা টাইডাল ফ্লাডের কথা বলবো তখনই একটা জিনিস আমাদের আসবে, টাইডাল ফ্লাড মানেই হচ্ছে সেখানে যে টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স আমাদের থাকবে। আর টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স থাকা মানে সেখানে হচ্ছে বোথ ডাইরেকশনাল, তার মানে ফ্লো আছে আপস্ট্রিম থেকে এবং টাইডেরও আছে। দেখি কি বলছে। So it is level muddy surface bordering an estuaries, alternately submerged and exposed to the air by the changing the tidal level. That means একটা ফ্ল্যাট যেটা হাই টাইডের সময় পানির নিচে চলে যাবে এবং লো টাইডের সময় এক্সপোজ হবে। সো এটাকে আমরা সাধারণত মাড ফ্লাড আমরা বলে থাকি। সেটাকে আমরা টাইডাল ফ্লাড কেন বলছি, কারণ হচ্ছে এই ফ্ল্যাটটা শুধুমাত্রই দেখা যাবে লো টাইডের সময়। হাই টাইডের সময় ইট উইল কোস্ট, এভাবে আমরা আরো ক্লাসিফাই আমরা করতে পারবো। Then coastal zone, and what is the coastal zone and the coastal area? ফার্স্টেই আমরা এখানে কিছু টার্ম আমরা একটু দেখে নিই ফটোগ্রাফের সাথে। আমরা কোস্ট বলছি কোথা থেকে, যেখান থেকে আমাদের স্যান্ড ডিউনস হচ্ছে মানে হাই টাইডের যে লেভেল, তারপরে শোর লাইনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট যে পর্যন্ত হাই টাইড আসছে সেটাকে আমরা শোর লাইন বলছি। শোর লাইন থেকে আমাদের রিচ পর্যন্ত স্যান্ড ডিউন পর্যন্ত সেটাকে সেইখান থেকে পিছন সেই জায়গাটাকে আমরা কোস্ট বলছি। সো এটাকে আমরা এখানে খেয়াল করে থাকবো ব্যাকশোর হচ্ছে শোর লাইন থেকে পিছনের অংশ। দেন শোর অর বিচ হচ্ছে কোস্টের থেকে শুরু করে লো টাইড পর্যন্ত, খেয়াল করো লো টাইডে যে পর্যন্ত লেভেল আসছে সেই পর্যন্ত, এবং কোস্টের থেকে শুরু করে লো টাইড লেভেলের এই পর্যন্ত এটাকে আমরা বলছি লিটোরাল জোন, যেখানে টাইডাল হাইট, লো টাইড এবং হাই টাইডের যে লেভেল সেটাকে সেই হাইটের যে দূরত্ব সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে লিটোরাল জোন। অ্যান্ড অফশোর এর পরের যে অংশটা সেটাকে হচ্ছে অফশোর জোন। দ্য ফোরশোর জোন হচ্ছে লো টাইড থেকে ফরওয়ার্ডে। সো এখানে আমরা দেখছি the term coastal zone is a region where the interaction of the sea and the land processes occur, or it is defined as the transition zone where the land meets water. The
The region that is directly influenced by the marine uh, hydrodynamic process, or this area uh, mm, visually connected to the shoreline, and this area that form an irregular part in an integral part of the coastal landscape. Again, or we can another we can give a definition in that way: the transitional area between the coastal water and the terrestrial system, coastal water and terrestrial system, in which there are physical features, ecological and natural processes that affect or potentially affect the coast and coastal resources. So the coastal zone is divided into four subzone. Coastal zone, one is the coast, shore, shore, shore face, and continental shelf. These are the four. দেন কোস্টাল জোন নোমেনক্লেচার, একটু আগে আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম কোস্টাল জোন নোমেনক্লেচার, সেটাকে আমরা আবার একটু দেখি। অফশোর জোন, অফশোর জোন এখানে কোথায়, আমরা একেবারে লাস্টের থেকে শুরু করছি। অফশোর জোন, অফশোর জোন কি হচ্ছে, আউটার ব্রেকার্স টু এরিয়া of no sediment transport by the waves. নো সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট বাই দ্য ওয়েব, দ্যাট মানে হচ্ছে ওই জোন পর্যন্ত, বাইরের থেকে যে পর্যন্ত এখানে সেডিমেন্টটা ট্রান্সপোর্ট হবে না হচ্ছে driven transport occur, where wave driven transport occur. লিটারাল জোন হচ্ছে অফশোর জোন, যেখান থেকে শুরু হলো মানে সেডিমেন্ট সেখান থেকে ট্রান্সপোর্ট হবে না, সেখান থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট হয় সেই জোন পর্যন্ত বলছে লিটারাল জোন। সো আমরা যদি সুন্দরবনের কথা বলি, খেয়াল করবো যে আমাদের লিটারাল জোন হচ্ছে একেবারে সি এর থেকে শুরু করে কন্টিনেন্টাল শেলফ থেকে শুরু করে একেবারে ম্যানগ্রোভের যে পর্যন্ত টাইডাল ইনান্ডেশনের মাধ্যমে সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট হয়, এই টোটালটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আমরা প্রভাব আমরা দেখতে পাবো সেই পর্যন্ত এরিয়াকে সচরাচর বলে থাকি আমরা লিটারাল জোন। এবং নেয়ারশোর, এরপরে আসছে নেয়ারশোর। নেয়ারশোর হচ্ছে ফ্রম আউট জোন অফ দ্য ওয়েভ ড্রাইভেন ট্রান্সপোর্ট টু লো low tidal shore, then shore or beach zone subject to wave activities that is mm, intimately exposed. শোর অ্যান্ড বিচ আমরা দেখি, শোর আর বিচ, শোর আর বিচ হচ্ছে কি বলছে এখানে, the zone subject to wave activities that is uh, intimately exposed, that is the shore and beach. ফর শিওর এভাবে এখানে আমরা বিভিন্ন জোনের আমরা করছি নোমেনক্লেচার। অ্যান্ড দ্য শোর লাইন যদি আমরা বলছি, শোর লাইন হচ্ছে ইন শোর লাইন, শোর লাইন কি বোঝা যাচ্ছে, intercept of the water level with the pitch, যে terrestrial sea. So আমরা এখানে
যদি আমরা দেখি তাহলে কোস্টাল ওয়াটার আমরা কোন পর্যন্ত পেলাম সো ইট ইজ এ বেল্ট অফ কোস্টাল ওয়াটার এক্সটেন্ডিং এট মোস্ট 12 নটিক্যাল মাইল কোথা থেকে একেবারে বেজ লাইন থেকে 12 নটিক্যাল মাইল টু দ্য সি এবং এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কোস্টাল জোন খেয়াল করে দেখো দ্যাট ইজ দ্য কোস্টাল জোন এন্ড টেরিস্ট্রিয়াল সি হচ্ছে টেরিস্ট্রিয়াল সি টেরিস্ট্রিয়াল কোস্টাল ওয়াটার সো টেরিস্ট্রিয়াল সি আমরা বলছি যে বেজ লাইন থেকে 12 দ্যাট ইজ দ্য টেরিস্ট্রিয়াল সি দেন বেজ লাইন থেকে 40 যদি আমরা মাইল যদি আমরা বলি 40 মাইল তাহলে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কন্টিনিউ exclusive economic zone. After that, that is the high sea. যেখানে আমরা 1% sediment thickness আমরা দেখতে পাই 1%. So the coastal island, coastal wetland, it includes in the following: there's the marsh, lagoon, mangrove, and mudflats at the margin of the coastal water. At the margin of coastal water. And coastal wetlands. What is the coastal wetlands? আমরা coastal wetlands বলতে গেলে যে জিনিসটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে কোস্টাল শব্দটার অর্থ হচ্ছে যেখানে কোস্টের ইনফ্লুয়েন্স আছে কোস্টের কোন জাতীয় ইনফ্লুয়েন্স টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স সো টাইডাল ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা যে সমস্ত মার্শি এরিয়া তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা এক কথায় আমরা বলতে পারি কোস্টাল ওয়েটল্যান্ড সো কোস্টাল ওয়েটল্যান্ড ইনক্লুড সল্ট ওয়াটার সো টাইডাল ইনান্ডেশন মানেই হচ্ছে সেখানে টাইডের সাথে সল্ট স্যালাইন ওয়াটার থাকবে coastal wetland includes salt water and the freshwater wetlands located within the coastal watershed. It includes the following, that is the coastal wetlands includes the then fresh swamps, mangrove swamps, and Sharbi depression. So these are under the coastal wetlands. Then coastal estuaries. It includes estuaries, river, stream, and the water courses that subject to the ebb and flow of the tide, high tide and low tide, and that includes associated flood plains and the surrounding environment. আমরা এখানে ফটোগ্রাফসের ভিতরে আমরা দেখছি যে সলমার্স এটা হচ্ছে সলমার্সের ফটোগ্রাফ বটমল্যান্ড হার্ডউড সোয়াম্পকে আমরা সাধারণত হার্ডউড বটমল্যান্ড হার্ডউড সোয়াম্প যেখানে আমরা যদি এখানে বলি পোঙ্গামিয়া পিনাটা সেটা হার্ডউড এবং বটমল্যান্ড হার্ডউড সোয়াম্পের ভিতরে পড়বে দেন ফ্রেশ ওয়াটার মার্স যেটা আমাদেরকে বিল এলাকা বলে কিন্তু কোস্টাল এরিয়ার মধ্যে কোস্টাল জোনের মধ্যে ফ্রেশ ওয়াটার কালেকশন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য অফশোর বিহাইন্ড দ্য এটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বিহাইন্ড দ্য ব্যাকশোরে আমরা যে ওয়েটল্যান্ডটা দেখবো যদি সেটা ফ্রেশ ওয়াটার কালেকশনে হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমরা এটাকে বলছি বলছে যে ফ্রেশ মার্সেস দেন ম্যানগ্রোভ সোয়াম্প এটা আমরা সবাই জানি যে ম্যানগ্রোভ সোয়াম্প দ্যাট ইজ দ্য ম্যানগ্রোভ স্পেসিস যেখানে আমরা দেখবো যে ম্যানগ্রোভ ডেভেলপমেন্ট দেখবো সেটাকে আমরা সরাসরি বলতে পারি ম্যানগ্রোভ সোয়াম্পস এন্ড দ্য সার্বি ডিপ্রেশনস কিছু কিছু জায়গায় আমরা সার্বি ডিপ্রেশনস কিছু ডিপ্রেস জায়গা আমরা দেখি যেখানে আমরা সাধারণত শার্প টাইপের স্পেসিস ডেভেলপ করে থাকে দেন কোস্টাল estuaries so that is include the estuaries rivers so this is the rivers then the streams and water courses subject and but it has the subject of high tide and the low tide includes associated flood plains এর সাথে associated flood plains
এখানে খেয়াল করে কিছু সেডিমেন্ট ডিপোজিশন দেখছি, যেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট প্লেন বলতেই আমরা বুঝাচ্ছি যে এটা টাইডাল প্লেনের মতো, যে এক্সপোজ মাড ফ্ল্যাট, এটা এক্সপোজ হয় হচ্ছে লো টাইডে। Then coastal shoreline, there's a foreshore and coastal dune. আমরা এখানে কিছু ছবি দেখবো যে কোস্টাল, এগুলো হচ্ছে সব কোস্টাল ডিউনের, স্যান্ডি ডিউন, স্যান্ড ডিপোজিশন হয়েছে, সি এর থেকে স্যান্ড যেটা এসেছে সেটা আবার উইন্ড ড্রাইভেন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিশন হয়েছে, এবং আমরা কিছু গ্রাস কমিউনিটি বা কিছু প্ল্যান্টস কমিউনিটি আমরা দেখি, এবং এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এই ডিউনগুলো স্টেবল কিনা। সো আমরা দেখি যে কোস্টাল শোর লাইন, দ্যাট ইজ দ্য ফোর শোর লাইন, foreshore, shore face, sand beaches and water cut platform. Sand beaches and water cut platform generally between the low line, that is called the foreshore. আমরা ফটোগ্রাফ দিয়ে দেখি, that is the foreshore, that is low water level, এটাকে আমরা যে লাইনটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে লো ওয়াটার লেভেল, এবং হাই ওয়াটার লেভেল এর মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে আমরা বলছি যে ফোরশোর অথবা হচ্ছে বিচ ফেস। সো দেন বিচেস কোথা থেকে, বিচ হবে কোথা থেকে, একেবারেই যে লো ওয়াটার মানে হচ্ছে ভাটিতে সর্বোচ্চ পানি যেখানে নামছে সেইখান থেকে শুরু করে আমাদের ওই যে স্যান্ড ডিউনের আগে, খেয়াল করে দেখো যেখানে হয়নি, প্ল্যান্টস কমিউনিটি আসেনি, তার আগ পর্যন্ত এই টোটালটাকেই আমরা বলছি বিচ। তবে বিচের ভিতরে তারপরে আমরা এখান থেকে দেখছি যে ডিউন শুরু হয়েছে, স্যান্ড ডিউন। সো ওয়েভ অফ দ্য স্যান্ডস, দিস ইজ দ্য স্যান্ড ডিউন। দেন কোস্টাল ডিউন আমরা বলতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য অলসো দ্য মোবাইল কোস্টাল কোস্টাল এসকার্পমেন্ট। আমরা এখানে দেখছি কোস্টাল এরোশন জোন, কোস্টাল এরোশন জোন আমরা এখানে দেখছি যে এখানে স্কাউরিং হচ্ছে, এরোশন হচ্ছে, আবার কলাপস হচ্ছে, আবার বিচ গঠন হচ্ছে, ঠিক এখানে আমরা যেভাবে দেখেছি। The importance of coastal zone, global perspective, আমরা যদি গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে বিবেচনা করি তাহলে কোস্টাল জোনের যে ইম্পর্টেন্সটা কি সেটা আমরা এখানে দেখি। Approximately 60% of the world population live in the coastal area. এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কোস্টাল এরিয়াতে availability of the resources অনেক বেশি কম্পেয়ার টু আদার, availability and easily available, not only availability, easily available resource অনেক বেশি, তার মানে হচ্ছে এখানে অপরচুনিটিটাও অনেক বেশি, ফর দ্য সিভিলাইজেশন অপরচুনিটি, লিভলিহুড অপরচুনিটি অনেক বেশি। কারণ কোস্টাল জোনে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে সি অ্যাকোয়াটিক রিসোর্স আমরা পেয়ে থাকি, টেরেস্ট্রিয়াল রিসোর্স পেয়ে থাকি। সো দ্য পিপল যারা এই কোস্টাল জোনে বসবাস করে তারা অনেক বেশি ফরচুনেট, কারণ তারা একেধারে দুই ধরনের ইকোসিস্টেমের থেকে সার্ভিসগুলো পেয়ে থাকে। So that's why approximately 60% of the world population live in coastal areas, and 75% of the world population will be living within the 60 kilometer of the sea by 2020. So that means in the present time. Many of the productive ecosystem of the world are found in coastal areas. 95% of all marine capture fish are derived from the coastal water. The coastal zone is focus to expansion and diversification of economic activity. Then আমরা যদি একটু ফাংশন অফ কোস্টাল জোন আমরা দেখি তাহলে আমরা এই ফটোগ্রাফ এই ফিগার দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করে থাকি যে আসলে কি কি ফাংশন আমরা কোস্টাল জোন থেকে পেয়ে থাকি। The first one is the fishing, then shipping, so ecology, then recreation and tourism, safety, agriculture, economy, nature. So these are the function we get it from the coastal zone. Now come to the point, that is the coastal areas in Bangladesh. So you see coastal areas in Bangladesh, একটু আগে যেটা আমরা দেখছিলাম আমরা বলছি যে territorial sea, then contiguous zone and exclusive economic zone, and this is the continental shelf.
So these are the areas we can found in the coastal. So let us see the coastal areas. In Bangladesh, the coastal zone covers 19 districts of Bangladesh, or it approximates to the Bay of Bengal that contains 153 thanas. That is the thanas. That is the sub-district. Formally, it is called the Upojela, and the exclusive economic zone. And out of 19 coastal district, a total of that means 147 upazila. It includes the 19 coastal district. A total of 48 upazila in 12 districts are 12 districts that are exposed to the sea, and the low estuaries are defined as the exposed coast, and the remaining 99 upazila of the coastal districts are termed as the interior coast. So the total upazilas of 19 districts we can classify, we can divide into two types. One is the that's called the mm, uh, interior coast, and another is the exposed coast. So the zone constitute 32% of the area and 28% of the population of Bangladesh. The coastal zone of Bangladesh, it contains about 32% of the total area of Bangladesh and 28% of the population. The coastal zone of Bangladesh is part of the delta of Ganges, Brahmaputra, and Meghna, and it is one of the largest and youngest delta of the world, and it is still very active, and that means that delta is still continuing to develop. So the coast of Bangladesh covers about 710 kilometer in length and host of diversified ecosystem. 62% land of the coastal zone has an elevation up to the 3 meter. The population of the coastal zone was 36.8 million in 2001. That has projected to grow to about 60.8 million by the year 2050. The coastal zone of Bangladesh is prone to multiple threats such as the cyclone, tidal surges, and the floods, saline intrusion, tidal surges, as well as the earthquake, tsunami, and overall the climate change. The scarcity of drinking water, land erosion, the higher groundwater arsenic content, water logging, water and soil salinity, and various form of pollution have uh, also showed uh, also showed down the social and economic development. So one of the some of the hindrance point we can found for the coastal zone in Bangladesh. The major issues we can also call as an issues, that is the scarcity of the drinking water, land erosion, high groundwater arsenic content, water logging, water and soil salinity, and various forms of the pollution. That are the major issues of the coastal zone of Bangladesh, as well as the social and economic development. Then future of the coastal zone of Bangladesh. If we look into the coastal zone of Bangladesh, we can find the large sandy beaches with the running hills. Okay, especially this is the Cox's Bazar. There is the running hills along with the largest and continuous and most widened beach of the world. So in Bangladesh, the coastal zone of Bangladesh, we can divide into the three region. One is the eastern region that includes the Chittagong Cox's Bazar coastline. So the morphologically, the eastern coast of the Bangladesh, from the Big Feni River to uh, uh, Bador Badar Mokam, that is the southern tip of mainland along the Chittagong. This coast running parallel to the Young Hill ranges. Actually, what we found just beside the sandy beach of the Cox's Bazar.
So the coast is regular and unbroken, and is protected along the sea coast by mudflat and submerged sand, along with a continuous sandy beach of about 145 kilometers. The smaller rivers and the Chakoria and Teknaf mangrove forest of the eastern region may play an important role in coastal ecosystem. Then central zone, actually this region, let me show you again the photograph. That is the eastern zone, this is the central zone, that is the western zone. Then this region begins from the Tetulia River to the Big Feni River estuary, including the mouth of the Meghna River. So it contains heavy sediment loads because that is the main river discharge, Ganges River discharge in the Bay of Bengal. This coast is consist of a series of islands. These are the series of islands we are talking about, where the rivers are continuously changing their courses. The funnel-shaped apex of the Bay of Bengal is relatively shallow. Uh, this area is dominated by semi-diurnal tidal current. The maximum tidal range of 5 meters occurs in the Meghna estuaries. So, since last 250 years, the Meghna estuaries went through a intensive morphological changes with the migration and the growth of the island of the southern direction. This region is also subject to the impact of cyclone and storm surge, causing numerous loss of life and property. Then western zone, actually the western zone, it includes the Sundarban areas. The western zone cover the coastline westward from the Tetulia River to the international boundary that's located in the Hariyabanga River. So this region is mostly covered with the dense mangrove forest with deeply scoured tidal channels of the tidal plains overplaying Ganges Delta. So you see, one of the things is very much is clear. That is the Sundarban is situated in the abundant delta of Ganges. Here also you can find that is the western region. Actually, this western region is actually the abundant delta of Ganges, and the active delta is the central region. Major land use of the coastal zone of Bangladesh. If we consider about the major land uses of the coastal zone of Bangladesh, that means it includes the 19 districts. Let us see. Land use in Bangladesh is generally determined by the physiographic, climate, and the land level. Land use is the coastal zone is diverse, competitive, and often conflicting. তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? আমি একবারও জিজ্ঞেস করি না যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা ঠিক মতো। जी सर। শোনা যাচ্ছে। जी सर। So the land in coastal Bangladesh is used for, so actually this is the land use formation. The first one is the agriculture, then it comes the shrimp and fish farming, forestry, salt production, ship breaking yard, port, industries, human settlement, and wetlands. These are the major land uses in Bangladesh, land uses of coastal areas of Bangladesh. So change in land uses, so that's called land uses. So actually the cost and impact. So over time, land use in Bangladesh has changed dramatically at different stages of economic development. So actually, this is very much related with the economic development, how the land use is taking places. So one of the major thing I can explain to you, that is previously the coastal zone was the agriculture was the major land uses in the coastal zone. Afterward, that means after 70s, we found that aquaculture become more profitable compared to the crop cultivation. Then most of the people in the coastal zone, they have converted their crop land to the aquaculture, especially the shrimp culture. Then we found some of the land areas which is used for the salt production. So it is at that moment what we found
found that we left already agriculture, we left the aquaculture. Now we are converting our the land, especially the coastal areas, land for the industrialization. So the land use changes before 70s, then 70s to 90s, and after 90s to till now. So we can find the major shifting of the land uses. One is the pure agriculture. Then we can find the dominated by the land use dominated by the aquaculture. Now we found that that area is again land use is going to change from the agriculture and aquaculture to the industrialization. So, and that is depends on the policy of the government as well as the economic activities of the country. So the demand for expansion of all land uses, that is the urbanization, settlement, shrimp cultivation, etc. Then increased demand for the new uses, that is the tourism, export processing zone. So export processing zone that will be included under industrialization. So encroachment and conservation of the conservation of the land from one use to another, and the conflicting land use and the demand. So these are the changes. So problem and challenges in the coastal zone of Bangladesh. So what are the problems and what are the challenges in the coastal zone of Bangladesh? So uh, waterlogging is one of the major challenges. Then storm surges, uh, salinity intrusion, soil salinity, groundwater salinity, arsenic contamination in groundwater, available of the fresh water, and coastal erosion. So you see, at first the water logging. So water logging have a very good story. Very good story is linked with the water logging. We know that the Bangladesh is in low-lying areas because it is situated on the deltas of Ganges, Brahmaputra, and Meghna. So this is one thing, but that area is frequently flooded, and at the same times, actually during the 60s, during the government of Pakistan, they considered that they want to increase the agricultural production, and they want to protect the crop field. So what they have done, they have taken at the end of 60s, they have taken some initiative to build embankment on the coastal zone, which is also known as the polder system. And that polder system got accelerated at the 70s, early 70s and mid 70s, after the independence of Bangladesh. Then we found that for the production of agriculture, then the government, with the help of the World Bank, they have constructed the embankment along the coastal districts, and we can get a very immediate impact of the embankment ecosystem. We can call as an embankment ecosystem, that we have able to achieve the higher production of the crops. But what will happen with this embankment? So there is a very good story with the effect of the embankment. That is with the construction of the embankment, we have changed the natural hydrology of the rivers and the canals of the coastal areas, especially in the southeastern region of our country. And uh, and the, hu- we, we know that about 2.1 billion ton of sediment is discharged by the Ganges to the Bay of Bengal, and about 20% of that discharged sediment again redistributed in the coastal areas. So that redistribution of the sediment before the construction of the embankment, that sediment was distributed along the coastal areas. But when we have constructed the embankment, so the distribution of the natural distribution of the sediment was hampered. So ultimately, the land behind the embankment, it getting no sediment, and other no sediment in
other hand, what we found, the sediment are deposited on the riverbed. So it given changes in the water hydrology, and once there is a catastrophe is happening, we know that in every year we have an experience of the cyclone and other things. And with the cyclone and the tidal surges, what will happen? Most of the embankment was made of earthen embankment. So in some cases, with the water surges and the cyclone, we found that some of the embankment usually collapsed during the tidal surges, and the seawater seawater with high salinity, it usually we found that entrapped inside the embankment. So that create a temporary, or sometimes it becomes a permanent waterlogging situation. So this is then a story related with the waterlogging condition in the coastal areas of Bangladesh. Then storm surges. We know that the first record of tropical cyclone in India and the Bangladesh, especially in the Bay of Bengal side, that was in 1551. It was the first record. It doesn't mean that before that time Bangladesh and the India, especially the area located around the Bay of Bengal, was not experienced any cyclone. It doesn't mean that. But it indicates that it was the first time was reported there's a attack of the cyclone. After that, we found that every year there is a one or two cyclone is generating in the Bay of Bengal. Some of them we found to strike on the Bangladesh or the in Odisha in the west coast of not west coast, east coast of India. Uh, but these are the happening. Then saline nutrition is very much related with the sea level rise and less amount of rainfall and less amount of discharge of the fresh water from the upstream. That ultimately saline nutrition ultimately help to increase the soil salinity and trigger the groundwater salinity. And arsenic contamination in the groundwater, we know that for the drinking for the safe drinking water, uh, one of the organization, I forgot its name, that is the water development or something, uh, dph dph, with the help of the all over the Bangladesh, they installed they have installed the deep tubes for the irrigation as well as for the drinking water. But the effect of this deep tubel was significant. They already create some of the vacuum in the aquifer. So with the vacuum of the aquifer, that means we have drawn a much quantities of the groundwater than our storage. So with that one vacancy, we found there is the arsenic contamination in the aquifer. So this figure, you can see this figure, the red line, that is the arsenic. Mostly there's the arsenic contaminated area in Bangladesh with the red one. We can find that most of the coastal areas is affected by the arsenic contamination. So actually, in sometimes, actually, it is 20 years back, about 20 years back, arsenic contamination was very alarming, and the different research was conducted about 20 years back. But at that moment, we are not very much concerned about the arsenic contamination and so on. It doesn't mean that arsenic contamination has been over. No, because at that moment we have some other greater problem we are facing. With the facing of the other greater problem, actually the arsenic contamination and other smaller, not smaller, that is the lower magnitude effect, negative effect was become, it is not getting more attention, because every day we are experiencing the new and more acute problem. Then availability of the fresh water. So in the coastal area, we know that we don't have the much of the sources of the fresh water for the drinking water, because
because our the shallow tubewell it gives us the saline water, and the deep tubewell it gives us the arsenic contaminated water. So the people who are living in the coastal areas of the Bangladesh, they are suffering a lot for the safe drinking water. They are to use the surface water, especially the rainwater harvest mechanism was adopted in the coastal districts of Bangladesh for their safe drinking water. Then coastal erosion, coastal erosion. Actually, this issues is not much acute in the western and the eastern coastal areas of Bangladesh, but it is quite acute in the central. We know that the central coastal zone of Bangladesh, it is an active. So by the nature of the active delta, we found the deposition of the sediment and the erosion of the islands. That is the natural causes. So the coastal erosion is quite common in the active delta areas. So up to that, are you okay? जी सर। Yes, sir. Okay, now we want to concentrate on the objective of the coastal afforestation. So, what are the issues and the problem or the challenges in the coastal areas of Bangladesh? I think it is clear to you. Okay, so now come to the point. There is the objective of the coastal afforestation. Have you studied that book that I have given to you? जी सर। Especially the Yes, sir. especially the first 3 or 4 pages. Have you studied? जी सर। Yes, sir. Okay. So the Bangladesh Forest Department, with the financial assistance of the World Bank, has taken the mangrove afforestation program. So the coastal afforestation initiatives have been started since 1966. The initial objective of the coastal afforestation was to create the shelter belt to protect the lives and properties of the coastal communities. The early success of the plantation resulted in the setting of additional objective for the coastal afforestation, including. So that means the initial objective was what? Initial objective was to protect life and property of coastal communities. It was the prime objective. After that, when the forest department and the Bangladesh government, they found that the coastal afforestation is quite impressive, then they have incorporated other objective that one, the provide forest product for a range of uses, develop forest shelter belt to protect the life and properties inland and tidal surges, then inject urgent needed resources into the national economy, especially the timber and land, and create employment opportunity in the rural communities, and create an environment for wildlife, fisheries, and other storine and marine fauna. However, this objective can further be categorized into the following: that is the protect human habitation, protect life, property, agricultural crop from the natural disaster, stabilize newly accreted lands, increase forest resources for the country, increase in, uh, increase protect fish and other aquatic resources, uh, ameliorate environment from the degradation and improve biodiversity, improve resilience through afforestation and the community adaptation against in adverse impact of climate change, carbon sequestration and climate change mitigation measures. So these are the objectives again added with the present time coastal afforestation. So there are the different project is operating in has operated in Bangladesh for the coastal afforestation initiatives with the help of the Bangladesh Forest Department in Bangladesh. So the first coastal afforestation project was the afforestation in the coastal belt and coastal islands. It was started in 1960 and it completed the 1964 to 65. Actually, it was the first project
from where the government has taken the initiative for the coastal afforestation. Till today, there are the 17. There are the 17 17 project was running for the development of the coastal. So not 17. Actually, there should be 18, because here you can find the last one is the 16. That is the community-based adaptation to climate change through coastal afforestation project in Bangladesh. It was started in 2009 and ends 2014. After that, the UNDP funded one of the project has been started. With that the forest department want to establish or the restore. I think it should use the word restore the coastal afforested area again, with the incorporation of incorporation of some other mangrove species, along with the pioneer species of the Sonarechia apitella and Abyssinia officinalis. So that project was carried by the UNDP, and the number 18 was the Shufal project. Under the Shufal project, there are about the 20,000 hectare of plantation, coastal afforestation will be taken under this project by the year of 2023. Anyway, species used in coastal afforestation project. So approximately 190,000 hectare of accredited lands have been brought under coastal mangrove plantation till 2010. So the mangrove species, you can see the plantation of submangrove species and the plantation on the embankment plantation is Casuarina equisetifolia. Here the mangrove species Casuarina equisetifolia. So the mangrove species, so the Sonarechia apitella is the most successful plantation species, followed by the Abyssinia officinalis, and Sonarechia apitella contributes 94.4%, and Abyssinia officinalis count only 4.8% of the total established mangrove plantation. Other major mangrove species are Heritia foams, Exocaria agalocha, Gylocarpus micongenesis, Azizerus corniculatum, Nipa fruticans. These are the things. And other non-mangrove species, Samania saman, Casuarina equisetifolia, Pisidolium dulci, Acacia nilotica, Albigia procera are also found suitable for planting in the raised coastal area, not the inundated areas, the raised coastal area. Then some of the common problem we found to associated with the coastal afforestation, we see the total and partial burial of juvenile mangrove by waterborne sediment at site with very high accretion rate. The total and partial burial of juvenile mangroves by windborne sand, that is called the smoothering. The winnowing of the fine sediment from the young plantation. Winnowing, that means the sediment erosion by wind from the young plantation areas. The erosion of the plantation margin by strong current in tide and the river channels. In the mangrove nurseries, one of the initial problem was the heavy rain during the early nursery period caused low seedling production, usually because of the seeds are light and easily flooded away. Then seedlings are pulled out for the pulled out of ground did not provide acceptable level of survival, presumably due to the root damage during the seedling extraction. So thank you. তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার নেয়ার সর্জন ন্যাসর্জন যদি দেখো ন্যাসর্জন হচ্ছে কোথায়,
কোথার থেকে? ভাটির সময় সর্বনিম্নে যেইখানে পানি আসবে, পানির ওয়াটার হাইটটা আসবে, সেইখান থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত? সেখান থেকে শুরু করে এইখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে। আচ্ছা দেখি এটা কোন জন? আমরা ফটোগ্রাফ দিয়ে দেখি কোন পর্যন্ত এখানে নেয়ার সর্জন অফশোরের শেষ পর্যন্ত। তাহলে অফশোরের শেষ হচ্ছে কোথায়? আউটব্রেকার্স outbreakers to area of no sediment transport by way, মানে যেই পর্যন্ত থেকে সেডিমেন্টটা ট্রান্সপোর্ট হয়ে সরে আসবে না সেই পর্যন্ত। তার মানে যেখান থেকে সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্টটা শুরু হয় সেইখান থেকে শুরু করে ভাটিতে সর্বনিম্ন ওয়াটার হাইটটা যেখানে আছে সেই পর্যন্ত এই জায়গাটাকে বলছে হচ্ছে নেয়ারশোর। ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার মানে ফোরশোরের পর থেকে পর যে থেকে অফশোর যে পর্যন্ত যে সীমানা পর্যন্ত থেকে সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট হওয়া শুরু করে সেই পর্যন্ত সেইখান থেকে। জি স্যার। আর স্যার বেস লাইনটা স্যার? বেজ লাইন দেখি আমরা ছবি দিয়ে দেখি বেজ লাইন। বেজ লাইন এখানে আমরা কি বলছি? বেজ লাইন আছে এখানে? বেজ স্যার লাইনটাও এখানে হচ্ছে নেই, পরে আছে স্যার। এইখানে দেখো এখানে বেজ লাইনটা এখানে কি বলছে? It is the belt or the coastal water extending at most 20 nautical mile from the baseline. Baseline কি usually the mean low tide mark. তার মানে যে লো টাইড কি ভাটি ভাটি তো এক্সট্রিম লো টাইড হয়, মিডিয়াম লো টাইড এবং হাই লো টাইড। ভাটিরও কিন্তু বিভিন্ন ওয়াটার লেভেলটা আছে, যেমন পূর্ণিমার সময় বা অমাবস্যার সময় ভাটি যেটা হয় ওই ভাটিতে যে পর্যন্ত পানি নামে, নর্মাল ভাটিতে কিন্তু ওই পর্যন্ত পানি নামে না। তাহলে এই যে একেবারে এক্সট্রিম ভাটি পর্যন্ত এক্সট্রিম ভাটিতে যে হাইটে নামছে সেখান থেকে শুরু করে নর্মাল লো টাইডের যে পর্যন্ত পানি নামছে, এই দুইটা হাইটের মিন যেটা দেখা গেল যে পানির হাইট একেবারে এক্সট্রিম লো টাইডে নামছে হচ্ছে 6 মিটার পর্যন্ত সি লেভেল থেকে, 5 মিটার নামছে ধরো সি লেভেল থেকে। নর্মাল লো টাইডে সেটা নামছে হচ্ছে 3 মিটার। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে 5-এর থেকে 3 গেলে কত থাকছে? 2। তাহলে এই 2 মিটারের মিন আমরা করব। কথা বোঝা গেছে? 2 মিটারের মিন হচ্ছে 3 আর 4 মিটার। ওইখানে 2 মিটারের মিন আসলো হচ্ছে, তাহলে 4 মিটার পর্যন্ত হাইটের থেকে শুরু করে এখানে বলছে 4 মিটার হাইটের থেকে শুরু করে 12 কিলোমিটার পর্যন্ত। তাহলে বেজ লাইন হচ্ছে ভাটির সময় সর্বনিম্ন পানি যেখানে নামে সেই হাইট এবং সাধারণ ভাটিতে পানি যে পর্যন্ত নামে সেই হাইটের যে গড় হাইট, সেইখান থেকে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বেজ লাইন। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো? স্যার স্যান্ড ডিউনস এরিয়াটা কখন শুরু হয়? ব্যাকশোর থেকে শুরু করে যেইখানে আমরা স্যান্ড ডিউন অ্যাসোসিয়েটেড প্ল্যান্ট স্পেসিস দেখব, এরকম স্যান্ডের রিচ দেখব, রিচ উঁচু উঁচু ডিপির মতো, সেইটা শেষ পর্যন্তকে বলবো হচ্ছে আমরা স্যান্ড ডিউনস। আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটা ছবি দেখাই, তাহলে মনে হয় একটু বুঝতে পারবে। দেখি আমরা রিসেন্ট ফটোগ্রাফ সোনাদি আইল্যান্ডের আমরা একটু ছবি দেখাই।
ছবি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এটা খেয়াল করে দেখো, এটা হচ্ছে স্যান্ড বিচ, স্যান্ডি বিচ, দেখতে পাচ্ছ? স্যান্ড বিচ, স্যান্ড বিচের একটা স্টেজে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেখানে প্ল্যান্ট এসছে। সো স্যান্ড জালে স্যান্ড ডিউন কিন্তু শুরু হবে এইখান থেকে শুরু করে পিছন পর্যন্ত। দেখো এখানে দেখাচ্ছে কিছু ফটোগ্রাফ, খেয়াল করে দেখো এইখান থেকে শুরু করে বিচ হচ্ছে এই যে ওয়াটার লেভেল পর্যন্ত এসছে, এইখান থেকে হচ্ছে আমাদের এই পর্যন্ত হচ্ছে বিচ, এরপর হচ্ছে স্যান্ড ডিউন শুরু হয়েছে। এখানে দেখো যে স্যান্ড ডিউনে স্যান্ডি বিচের উপরে এখানে প্লান্টেশন হয়েছে। দাঁড়াও, স্যান্ড ডিউনটা, এগুলো হচ্ছে সব স্যান্ড ডিউন। স্যান্ডের যে ঢিপির মতো দেখতে পাচ্ছ, বালির ঢিপির মতো, জি স্যার। এইগুলা হচ্ছে স্যান্ড ডিউন আমরা বলছি। এটা লিটার ফল দেখাচ্ছি। এইবার দেখো এইগুলো হচ্ছে কি স্যান্ড ডিউন, উঁচু উঁচু দেখতে পাচ্ছ? তার মানে যেখান থেকে শুরু হয়েছে এটা, এই স্পেসিসটা হচ্ছে আইপোমিয়া পেসকার্পে। এখানে প্ল্যান্ট স্পেসিস যেটা সেখান থেকে শুরু করে বালির যে ঢিপিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ঢিপিগুলোর একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই খেয়াল করো এখানে শেষ হয়ে গেছে। এইটা হচ্ছে ব্যাকশোর, এবং এইখানে কিন্তু ম্যানগ্রোভ, আমি বলেছিলাম যে ব্যাকশোরের পিছনে ম্যানগ্রোভ বা মার্স এরিয়া থাকে। তাহলে স্যান্ড ডিউন শেষ হচ্ছে কোথায়? এইখানে। এরপরে কিন্তু আর কিন্তু স্যান্ড ডিউন নাই, বুঝতে পারছো? আমার কথা বুঝতে পেরেছো? স্যান্ড ডিউনস, জি দেখি স্যার। আরেকটা ছবি আছে কিনা। এইটা হচ্ছে ব্যাকশোর, ব্যাকশোরের পরেই হচ্ছে মার্শ, মার্শি এরিয়াতে এখানে ম্যানগ্রোভ এসছে। খেয়াল করো এটাও কিন্তু স্যান্ড ডিউনের মধ্যে ওয়েভি, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। এটা হচ্ছে স্যান্ড ডিউন, স্যান্ড ডিউন এখানে শেষ হয়েছে। হ্যাঁ, তারপর ব্যাকশোর, ব্যাকশোরের পরে মার্স। তাহলে ওইখান থেকে যদি আমরা খেয়াল করি, যেখান থেকে ফার্স্ট আমরা কি দেখেছি আইপোমিয়া পেসকার্পে হয়েছে সেটা দেখেছি, সেইখান থেকে শুরু করে একেবারে এই পর্যন্ত এই এলাকাটাকে আমরা বলছি কি বলছি? স্যান্ড ডিউনস আমরা বলছি, ঠিক আছে? স্যার ওই বালির উঁচু ঢিবি হওয়াটা কি আবশ্যক স্যান্ড ডিউনস হওয়ার জন্য? স্যান্ড ডিউন মানেই হচ্ছে বালির ঢিপি, এবং সেটা হচ্ছে এইখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে স্টাবল। এটা হচ্ছে স্টাবল। এই স্যান্ড ডিউনটা স্টাবল হয়ে গেছে কারণ এই স্যান্ড ডিউন কিন্তু ঢেকে গেছে ভেজিটেশন দ্বারা, প্ল্যান্ট স্পেসিস এবং গ্রাস দ্বারা। কিন্তু আমরা আগে যে ফটোগ্রাফটা এখানে দেখেছি, খেয়াল করো এটা দেখতে পাচ্ছ? এইখানে এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখন? জি স্যার। এইখানে দেখো এই স্যান্ড ডিউন গুলো কিন্তু পুরাটা কিন্তু প্ল্যান্ট দিয়ে কভার না, যার ফলে এখানে যে উইন্ড এফেক্টের জন্য এইখানে স্যান্ড ট্রান্সপোর্ট হয়ে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, যে সেখানে আবার ঢিপি করছে। তবে আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম সেখানে কিন্তু স্যান্ড ডিউনটা অনেক বেশি স্টেবল, কারণ টোটালটা কিন্তু কভার দিয়ে প্ল্যান্ট কভারের মধ্যে আছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। এইখানে দেখো, তাহলে এইখান থেকে শুরু হয়েছে স্যান্ড ডিউন, এইখান থেকে শুরু করে একেবারে পিছনের পর্যন্ত যতটুকু দেখিয়েছে, যে তারপরে আর স্যান্ডের ওয়েভি এই মানে ডিপির মতো আর নাই। হ্যাঁ, সেই পর্যন্ত পুরো এলাকাটাকে আমরা বলছি স্যান্ড ডিউন। আর কোনো প্রশ্ন আছে?
আরো কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, কারো প্রশ্ন না থাকলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে স্টুডেন্ট, তোমরা আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আর প্রশ্ন না থাকলে তোমরা লিভ করো, আবার নেক্সট ক্লাস তোমাদের রবিবারে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।